Good morning to you all. Welcome to Europe House for this press conference of the EU delegation, of the Minister of Defense and of the team leader of the civil protection mechanism of the European Union. The objective is to give a statement, each of us, and then there will be a short time for a few questions, if any, from the media. The Minister has to leave immediately after this event to participate in an important summit at the international level, where I'm sure that the aftermath of the earthquake will be also discussed. So without further ado, I will start with a statement from the European Union. Dear Minister, dear colleagues, Ambassador, present, dear Albanian friends. Albania is going through one of the most tragic episodes of its recent history. My first words are to express, on behalf of the European Union and on a personal level, my deepest sympathy and condolences. Family, friends, communities have suffered losses which are devastating. The personal stories that we have heard in the past week have shaken all of us to the core. I would like to share a thought for the Lala families in Durrës and the Kara family in Tumane, which have lost 9 and 8 of their members. Such tragedies go beyond what we possibly imagine or express. The young couple, Almir and Lorena, soon to be married, Diana, her daughter and her mother, Jessica, who passed away in Tiranë on Saturday. 51 heartbreaking stories that are impossible to forget and have affected Albania and the rest of Europe. Your pain is our pain. Your sadness is our sadness. I also offer the heartfelt sympathy of the European Union to the hundreds of Albanians who were injured by the earthquake and the thousands who cannot go back home yet. We are working non-stop to help Albanian authorities to ensure that some normality and life come back to the devastated areas. On Tuesday morning, the European Union and its member states have immediately offered assistance. Once again, the generosity and rapidity of the EU member states prove that Albania is not only close geographically, but close to our hearts and concerns. We are proud of the efficiency of our EU civil protection mechanism. It took only 18 hours after its activation to set up a team of 11 experts led by Peter Glarum and dispatch them to Albania. They come from Austria, France, Germany, Italy, the Netherlands, Sweden, and the United Kingdom. They now coordinate on the ground the humanitarian response. I would like to thank the search and rescue teams rapidly deployed by Croatia, France, Greece, Italy, and Romania. When disaster hit, you are on the front line. Our admiration and gratefulness of the Albanian people go to the hundreds of anonymous heroes who have risked their life to save others. We have now moved to a second phase of our response and assistance, the post-disaster assessment of damages. Structural engineers coming from 6 different countries are on the ground inspecting damaged buildings. This is ongoing as I monitored yesterday myself in Durrës with prioritization given to schools, hospitals, and essential infrastructure. This phase will last a few days. All areas concerned will be systematically addressed by joint teams of Albanian and international experts. The EU Civil Protection Team is working closely with local authorities and donors to consolidate the needs assessment
with prioritization of in-kind assistance. We are already grateful to Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Hungary, Italy, Romania, Slovakia, and Slovenia, who have provided tents, beds, sleeping bags, and other items. They are essential to the population living through very difficult situations without proper accommodation yet. In a third phase, we will look into how the European Union can help and will help Albania rebuild itself with a mid to long-term perspective. And this phase will start on Thursday with the visit of our new European Commissioner for Crisis Management, Janez Lenarčić, who started to work today in Brussels and 2 days after will be already in Albania. Planning the reconstruction will require a thorough post-disaster needs assessment and efficient donor coordination, both of which the EU is ready to lead. Solidarity is at the heart of the European Union. It binds together our culture, ethnicities, and languages. It is at the root of who we are as a continent. Following centuries of war and conflict, we stand for one another, and today we stand for Albania. This week, we have all been witness to the deep bonds of friendship between the Albanian people and the rest of Europe. 30 years of Albanians studying or living abroad, EU citizens settling or visiting Albania, the mixed couple, the Erasmus experience. All of this has created connections and a dense network of sympathy made clear by the spontaneous donation and expression of solidarity everywhere in Europe for Albania. In the midst of sorrow, grief, fear, this week has shown the unfailing links between Albanians and their friends in the European Union. Our hearts have also been warmed by the immediate mobilization of the civil society. Thousands of incredible acts of sharing kindness from Albanians to their fellow citizens. Few in Europe have endured what Albanians have been through in the past century. Even before this tragedy, daily life is often a struggle for many. But we know that Albania are strong and resilient people. Through hardship, your spirit has not been broken. As President von der Leyen stated, we want you to know that the European Union is by your side with compassion and action. We will stand with you to help Albania recover from this disaster. Shumë faleminderit. Nderuar ambasador Soreca, nderuar ambasador, të dashur miq, lejoni ta nis fjalën time me 2 falenderime. Spari dua që të falenderoj ju personalisht, ambasador Soreca, për gjithçka keni bërë gjatë këtyre ditëve. Ne kemi një shprehje këtu në Shqipëri, ndoshta e keni dhe ju në vendet tuaja, miku i mirë njihet në kohë të vështira. Dhe është vetëm në kohë të vështira që miqtë e çmuar vërtet dallohen. Dhe të parashikosh tërmete, të parashikosh çdo të sjell fati është përtej mundësive dhe aftësive të gjithë secilit prej nesh. Por ajo që ishte krejtë parashikueshme për mua, në cilësinë e ministres mbrojtjes që ka bashkëpunuar me ju më parë, por edhe për çdo shqiptar. Dhe çdo që ka pasur rastin që t'ju njoh ju nga afër dhe të punoj me delegacionin e Bashkimit Europian, është që ju do të bëni çmos për të ndihmuar shqiptarët në kohën e tyre tragjedisë dhe që ndihma juaj do të kishte një impakt shumë të madh. Së dyti, përmes jush dua të falenderoj të gjithë vendet anëtare të Bashkimit Europian që na u gjendën në një kohë rekord, taksapaguesit europian për bujarinë dhe solidaritetin e tyre dhe mbi të gjitha, të gjithë ekspertët që na kanë ndihmuar aq shumë për gjatë këtyre ditëve tragjike. Vetëm ata që kanë kaluar nëpër një eksperiencë të tillë mund ta kuptojnë se sa e rëndësishme është që në një kohë traumatike si kjo, ku
kur e ketë pamundur t'i besosh edhe tokës mbi të cilën ecën, të mos ndihesh vetëm. Të dish që nuk je i detyruar të përballësh i vetëm me furinë e natyrës, por mund mbështetesh tek solidariteti i miqve dhe i partnerëve ndërkombëtar. Aktivizmi i mekanizmit mbrojtjes civile tregoi edhe një herë, ashtu si 2 vjet më parë gjatë përmbytjeve që prekën Vlorën, Fierin apo Shkodrën, apo si edhe 2 muaj më parë pas tërmetit që goditi vendin në 21 shtator, që Shqipëria nuk është vetëm. Përkundrazi, ka miq, ka aleat, ka partner që nxituan sillnin ekipet e tyre më të specializuara të kërkim shpëtimit, ekspert vlerësimit të dëmeve, apo qindra tonë ndihma që janë shpërndarë dhe shpërndaren sot në zonat e dëmtuara, duke lehtësuar dhimbjen dhe traumën e jashtëzakonshme që kanë mësuar ata qytetarë. Tërmeti datës 26 ishte vërtet shumë i fortë dhe dëmet që shkaktoi janë të jashtëzakonshme. Patjetër edhe sfida për përballimit të tyre dëmeve do të jetë shumë e vështirë. Por sado vështirë që të jetë, sado punë që të duhet, jam e bindur që së bashku do t'ja dalim. Jam e bindur që do t'ja dalim që ta rindërtojmë Durrësin dhe Thumanën, çdo banesë dhe ndërtesë të shëmbur dhe dëmtuar. Ajo që na mundon vërtet të gjithëve janë jetët e humbura. Është një nga ato fakte që mendja dhe shpirti e kanë vështirë ta pranojnë edhe ta kuptojnë. Do të duhet të kaloj shumë kohë përpara se plagët të shërohen, nëse do të mund të shërohen. Bëm gjithçka që mund bënim për të ndihmuar çdo që kishte nevojë për ndihmë, për të shpëtuar jetë. Reaguam me shpejtësi që në minutat e para dhe efektivët e forcave të armatosura, të policisë shtetit, të shërbimit të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit dhe shumë të tjerë, mbritën në një kohë jashtëzakonisht të shkurtër në zonat më të prekura për të ndihmuar çdo banor në nevojë. Lanë pas familjet e tyre në një moment ankthi edhe frike të jashtëzakonshëm për të bërë punën e tyre, për t'i shërbyer atyre që kishin shumë nevojë. Shpesh duke sakrifikuar apo rrezikuar edhe jetën e tyre. E kam thënë dhe kam përsëritur disa herë dhe besoj sot ta përsëris gjatë gjithë jetës, me zisë edhe dhimbjes së ditëve që pasuan tërmetin e 26 nëntorit, e vetmja gjë e bukur që të mbush zemrën, mendjen dhe të bën të jep shpresë dhe besim, është solidariteti i jashtëzakonshëm që vërshoi nga shqiptarët për njëri tjetrin, qofshin këta në Shqipëri, në Kosovë apo kudo tjetër, por edhe nga miqtë dhe partnerët tanë në Bashkimin Europian, por jo vetëm. Një ngjarje atyre për masave do të kishte qenë shumë e vështirë për të përballuar të vetëm edhe nga vende më të fortë edhe më të zhvilluar se sa ne, dhe do të kishim pasur më shumë jetë të humbura, po të mos kishte qenë për ndihmën e menjëhershme që morëm, me ekspertë që punuan me aq heroizëm, me aq përkushtim, në kushte aq të rrezikshme për të shpëtuar jetë. Të 780 ekspertët nga 14 vende që luftuan aq shumë për shqiptarët, do të jenë për jetë në mirënjohjen tonë, në zemrat tona. Por unë besoj se pjesa më e vështirë kësaj situate fillon tani, sepse dëmet materiale janë vërtet shumë të mëdha. Grupi i ekspertëve të vlerësimit banesave i përbër nga 70 ekspert inxhinier vendas dhe të huaj, sot të organizuar në 11 grupe, por me 10 të tjerë që pritet të vinë në ditët në vijim, është i mbështetur nga mekanizmi i përbashkët i emergjencave civile të Bashkimit Europian dhe Kombeve të Bashkuara dhe po vazhdon vlerësimin teknik të ndërtesave, duke e çuar vetëm sot në 400 numrin e objekteve të vlerësuara. Sigurisht kjo është një sfidë shumë e madhe duke pasur parasysh shtrirjen e terrenit edhe magnitudën e këtij fenomeni. Por këto shifra janë paraprake, sidomos për Durrësin, ku deri dje të gjitha energjitë ishin përqendruar në operacionet e kërkim shpëtimit. E megjithatë edhe nga këto shifra paraprake flasin për përmasat apokaliptike të dëmtimeve që kemi pasur. Tani, kur faza e kërkim shpëtimit ka përfunduar, kur faza e sistemimit banorëve dhe vlerësimit riskut ka marrë rrugë dhe po merr një zgjidhje, sigurisht jo përfundimtare, na duhet mendojmë shumë seriozisht së bashku për atë që vjen më pas. Ata mijëra qytetarë që sot janë strehuar, apo kanë filluar të strehojnë strukturat hoteliere, apo në çadra, atje
në zonat rurale ku qytetarët nuk mund të shkëpusin kontaktet e tyre me bujqësinë apo me blegtorinë, sot kanë nevojë për shpresë që kjo situatë nuk do të jetë e përhershme dhe nuk do të zgjas pafundësisht. Na duhet të tregojmë dritën në fund të tunelit të dëshpërimit dhe të ankthit që ka shkaktuar kjo tragjedi, dhe vetmja mënyrë për ta bërë është duke u treguar një plan të qartë me angazhime shumë të qarta, qoftë nga shteti shqiptar, qoftë nga Bashkimi Europian dhe nga vendet anëtare, se do të vijojmë t'i mbështesim për fazën që vjen më pas në sfidën për rimëkëmbjen e zonave të dëmtuara. Unë jam shumë optimiste nga mesazhet që kemi marrë, nga gatishmëria që na është komunikuar dhe mbi të gjitha nga ndihmat që kanë ardhur ndërkaq nga angazhimi i jashtëzakonshëm që kanë treguar vendet anëtare të Bashkimit Europian, që ne nuk do të jemi vetëm në këtë sfidë dhe që gjithë bashku do të arrijmë ta tejkalojmë këtë dhimbje, këtë sfidë jashtëzakonshme. Thank you very much, Minister. Now I would like to ask Peter Garon, who is the team leader of the EU Civil Protection Mechanism, who since the very first hours after the earthquake on the 26th, have been leading the work on the ground to give you more detailed information on what is being done, where, what is the timeline. Of course, it's not an exhaustive presentation. Work is ongoing, but to have a snapshot of where we stand. Peter. Yeah. Dear Minister, dear Ambassador, I'm proud to stand here, but first of all, I'm also sad for Albania, sad about what happened here, and sad to see the suffering of so many people in this country. But I'm proud to be here because I'm proud to be able to lead a team of European experts together with UN experts to try to help your country to make a difference in it, to help the people, as the Minister also said, to restore hope. I'm here with a team of experts of the European Union and the United Nations. That's good to say that we combined in our effort of the international response, both the UN and the EU response, to assure a well-coordinated and effective response of the whole international community. Mainly we are busy with three tasks. We started, of course, as said, with the search and rescue operations. On the same day, teams from several member states were present, teams from outside the European Union were present, and in joint effort they were able to search for the people in the collapsed buildings and to free the people, rescue them. That stage, as you know, has finished with some successful rescues, but sadly enough also with having to extract victims from the rubble. But also that's an important part to, for people that has happened. Secondly, we are now looking at the assessment of the damage. Already said in general terms, we have a joint operation with the Albanian authorities. I must also say that, of course, with such a disaster, there is a bit of a chaotic situation in the start. That will happen in every country, but now also the government has established a well-established structure under the Minister Tucci, who has the lead for the government to coordinate all the activities, and we support him. We support him first in the damage assessment. In the damage assessment, we assess all the buildings on safety. As said, that is very important, that assessment, to assure that all the Albanians who have some kind of damage in their houses get to know if they can go back to their houses or if their houses need to be repaired or in some cases also need to be demolished. We are hard working on it. Yesterday we had
38 international engineers on the ground. Today, that figure will already be raised to above the 50, and that operation will continue for the coming days as long as it's necessary, and it will be always a combination of Albanians and international engineers working together closely to assure that we have a result which is agreed both internationally, according to international standards, and adapted to the local government. That process is going very well, and that's also, in fact, the start for things like, do people need temporary accommodation, tents, or buildings, or needs homes to be replaced. In that process, we deliver through the European Civil Protection Mechanism in-kind assistance, tents, all kinds of items related to tents which people need who have lost everything. And at the moment, there is still a needs assessment ongoing to assure that in every place where there is damage, there is information of who needs assistance. That is an operation also led by the Albanian government, and in which we give all support. Meanwhile, there has been a request for assistance for this kind of goods. We assure that those goods are rapidly deployed to the country and are rapidly brought to the affected people. So you can see that already on different places internationally brought in tents are deployed, and more are in the pipeline to assure that everybody who needs it get that assistance. We are only focused on assuring those direct needs. We are here now since, say, Tuesday night last week. We will stay here the coming days, few weeks, until the moment that the damage assessment is fully finished, and until all the international assistance has reached its destination. And as long as the Albanian government needs our support to assure that everybody who has needs is helped in an appropriate way. Let me finish by saying that at the moment we have established an excellent cooperation with the Albanian government. They have made strong measures to install a structure which works, which of course costs some time to work, but which now works and which can ensure that everybody gets the help who needs the help. Thank you. Thank you to you, Peter, and to the work that you and all the teams and the experts of the various member states, but also of other countries. I had yesterday the honor to attend the technical engineer coordination meeting, and there were experts from Turkey, from US, from other countries outside the European Union, and they are all working as a team, and that's the best we can do to support the efforts of the Albanian authorities. As I said at the beginning, we have a few minutes for questions, if any, from the media, but as I said, only few, because the minister will have to leave, but we are here in case you have a question for us. Please. Cristiano Neri nga Report Televizion. Kam një pyetje për ambasadorin Soreca. Ju tha që do të ndihmoni në rindërtimin e Shqipërisë, por cila do të jenë ndihma specifike? Do të jenë në vlerë monetare apo duke sjell ekspert për mobilizimin e situatës dhe verifikimin e dëmeve? Faleminderit.
As we have tried to explain, there are three phases after an earthquake. The first one is the search and rescue, and this is over. The second is ongoing, and it's the damage assessment. And this is done, as I said, with the help of dozens of EU member states engineers who are now, while we speak, and will continue to do on the ground in all areas of Albania affected by the earthquake, and that's supported by the EU civil protection mechanism. This will go for a few days. It's a very, very important phase because this will give the certainty to the Albanian people that their houses are safe, or if not safe, they need to be demolished and rebuilt. The third phase is as important as the other two, is what we call the post-disaster needs assessment. It's an assessment which goes from the damage on the ground to the financial assistance that is necessary to reconstruct. This is something that is run internationally, and the European Union is ready to lead those institutions, including international financial institutions, that have given their availability to assist the Albanian government to rebuild those areas who have been affected by the earthquake, but also international organizations like UN or member states, including the EU. So we are now in the middle of the second phase, and the EU is on the ground. Once this will be over, and the third phase will start. And as I said in my intervention, the presence of Commissioner Lenarčić on Thursday is the beginning of this third phase. And the Commissioner will speak with the Prime Minister, with the Minister involved, exactly to stimulate the Albanian authorities to request such a post-disaster needs assessment. Lazar Seminia, Associated Press. Zoti ambasador, nëse mund kalojmë në një hapanash, ky tërmet a ka pasur pasoja për zyrat e ambasadave të vendeve anëtare, ose të paktën të vendeve anëtare, por nëse keni dieni dhe për ambasadat e tjera, apo edhe për banesat e stafit diplomatik? A ka pasur ndonjë të lënduar, qoftë edhe lehtë, nga stafi diplomatik? Faleminderit. Well, when it comes to my own office, I can tell you that we have started the head count immediately a few minutes after the earthquake, and in a couple of hours we knew that everybody was safe. We coordinate very well with my colleagues, and I have the honor to have here present today. I will not speak for them, but in few hours we knew that all the staff of the diplomatic corps was safe and in a good state. Shaken, but we immediately switched to the most important part, which was to deal with the Albanian people and with the Albanian needs on the ground. And that's what our efforts should stay. We have tragically seen 51 heartbreaking histories that we have to take care of. And I think it's important to focus on this priority, to look into the schools, hospitals, essential infrastructure, while other issues like the one you mentioned are being taken care by each embassy and by each international office. So I thank you very much. I thank you, the Minister, for her participation, and good luck for your international commitment. And thank you very much, Peter, and see you certainly in the next days. Thank you.